Здорово, меня зовут Катюха, и мы продолжаем с вами бегать по Cloudpunk. В прошлый раз мы доставили какую-то штуку мужику, которому надо было доставить. И... вот там куча лута, давайте сходим. В общем, мы играем за курьера. I am back. О, пес Did you hear вернулся. all of that? On the run, Ranya? I don't like it. He's a racer, not a poet, Camus. Are you going to take the old part back to the mechanic man? I'm not sure. If I sold it, I'd make a lot of limbs quick. Won't you get in trouble? I don't think so. The races are illegal and dangerous. Можно Joe продать, is в an общем. old man. Maybe it would be safer if he retired. If I give this part back to Emmett to settle his old debts, he'll keep racing. So, are you going to sell the part at some other mechanic man? Or take it to the Mr. Emmett mechanic man? Нам предлагают кусок, который нам только что отдали на замену. Либо продать механику, который обслуживает этого рейсера, чтобы покрыть его долги. Тем самым он продолжит летать. Либо, в общем, сделать другой выбор и забить на него. И таким образом он больше никогда не будет летать. Ну я же, чё, я Яндекс.Курьер. Мне сказали сделать, я сделаю. Пусть летает, мне это чё, мне вообще на него посрать. Зато у меня с ним будет отношения, наверное, хорошие. Поэтому я думаю, что я продам. Кому надо. Так, мне нужно на синий пеленг лететь, потому что вот сюда. Ну даже удобнее, мне машину даже не разворачивать. Сейчас мы в поток встроимся, вот и полетели. Он мне скажет, теперь ты можешь мне... Ай, сука. Ай, сука, дважды. Бесплатно заправляться. Ну, я не знаю, все может быть. Ай-яй-яй, как ж так? Hi, Эммет, Emmett. друг, Joe said привет. to give this to you. Joe's near as old as me. Can't believe he's still racing. He said this clears his debt. Close enough. He doesn't win many races these days. Он не очень 14th много place doesn't выигрывает. award a lot of prize money. So he won't need to retire. Soon, but not today. This wipes the slate for me. I'll fix up his hova when he comes Я in починю again. его аппарат. That's good, I guess. Спасибо. See you later, Emmett. Пока, Эммет. Will Joe keep racing? I guess that's up to him. Джой продолжит рейсить. Ну, в общем. Это ему решать, и правда. I found out more about Cora. Я нашел It's больше про very Кору. confusing. Hold on to it for now. I've got something I've got to do. Мне нужно кое-что Another сделать. job? И другая No, работа. if you're about to give me a headache worth of data, I need a coffee Мне first. нужно кофе. Ха-ха. Без кофе-то никуда. Ай, да что же они все в меня въебываются-то, ну. Ну ладно, полетели за кофе. Ах ты же это, чё ж это, по встречке. Ну и ладно, я ехал по встречке. Музычка такая заиграла прям. Блин, ну я сейчас, в общем, тачку-то свою эту.
Ой-ой-ой, да нельзя ж так делать. Вы чё, ребята? А чё поток такой большой машин, алё? Я-то, понятно, еду куда, а вы куда? Что-то кофе-то вообще супер далеко. Неужели больше нигде кофе нет? Или это типа надо дома его пить? Или меня... Погоди-ка. Подожди. Это что? А, не, вон Waterworks. Ну, пошли туда. Я лечу по правилам почти. Нет. О, все, пизда моей машине, да? За рулю и седлу. Давай, паркуйся. Так, что здесь есть? О, вон там корпсек какой-то стоит. С ним лучше не разговаривать, блин. А это уже вода, это прям вода, это прям самый нижний уровень, походу. Ого. Нормально. Здесь опять какая-то хрень валяется. Так, ну давай вот этим вот. Динамит Симпсон. Hey, come here a minute. Эй, дай мне минуту. Я занята. Wait, I just want to talk. Погоди, я хочу поговорить. Ты не отсюда, да? Because of my dark exotic eyes, right? Потому что из моих глаз, да? Да. No, because you obviously don't realize who I am. Потому что не знаешь, кто When someone я. around here gets my attention, they're flattered. You're right. I don't know who you are. Да, я Let не me знаю, finish my кто coffee ты. in Я peace, хочу просто please. кофе попить и все. I'm Dynamite Simpson. Я Even if you haven't Динамит heard of me, Симпсон. you'll have heard one of my music projects for sure. Я, If в you общем, say типа диджей или типа того. Look, I'm in need of some authentic Eastern fashions for my next music video. Мне I see that нужно, в общем, embroidery on your всякие sleeve. Eastern Peninsula, right? You're a music video director? I'm a record exec, video director, entrepreneur, guitar player, social media hub, brand construction все technician. делает. And you want my orchestra. sleeve? Not exactly. I'd like to use the floral design in the background for my next music video. Much as your cultural appropriation of my favorite cardigan sounds tempting. Tell me a little more about your people. Скажи I мне really о don't feel людей like своих. Я I не bet your хочу. people enjoy my music, even there, Они, beyond the она city. любит I мою don't think we музыку. do. Я не знаю. Ah, perhaps playing my music requires technology beyond your means. We're not savages. We're Вы farmers. чем And we have our выебываетесь? own music. Your own music? Your own fashion? How novel. I must У learn нас есть своя more. музыка. How could I Ничего learn about your себе. people's music? Did you grow up playing tribal drums? What? I grew up Чего? playing Bach. Я So you're a вырос на бахе. musician. Да так Not ты был anymore. музыкант. Нет, я больше не Shooting музыкант. begins in 5 minutes. I'll learn more about your music, but for now, can I take a photo of that design? If you Могу pay я me. сфоткать? Ты не заплатишь? Perhaps, if you tell me more, what does the pattern mean? It's a Чё же catapult. он For кадапул my какой-то? people, it's a gift mothers give their daughters to protect them. Тоже From? проебался-то, ну. Predatory men. Really? This'll be perfect in Dolly's next video. I have one in my pocket. I brought it from home. It's dried. Really? Might I have it? Show me the limbs. Ну, заплати. Here, take them. You would really allow me to have this. Sell your cultural gift from your mother? Sure, I gotta eat. Excellent. 300 I think баксов. this'll look fantastic Нормально. in Dolly's hair in the music video. Pleasure doing business with you. I Блин, must хорошо, go. что я его But we не might speak продала. again. Goodbye. Вообще топово. Подзаработали ни на Oh чем. no, your mother's flower. You gave it away. Mom didn't give that to me. I found it growing near a sewage plant. I used it as a Я нашла bookmark. его просто Does где-то it на really улице. protect women from predatory men? It's just a dead flower, Camus. Так. Ну, да, наверное, мне сюда. А ты кто? Hey, you Ты okay? в порядке, Yes, батя? yes, I'll be fine. Да, я I нормально. just need to rest for a moment.
maybe some food. Are you from the Eastern еды Peninsula? немного. No, from the steppes. Я My из name's Hall, вообще though. другого места. Я Хальда. Was a dentist. Я дантист Rania, был. driver. So what went wrong? Everything. Вообще Hyper-gentrified неправильно. rent closed my office, a debt corp took my augments. The wounds didn't heal. I was in pain. I started with Jews and worked my way up the В общем, periodic table of я painkillers till скатился. I got here. So numb I could barely see. Я Take теперь даже some money ничего for не food. вижу. Thank Блин, you, Rania. камон. People are always decent. Мы только что продали... You know, а I ты always wanted to дашь see деньги. the Eastern Peninsula one day. Maybe you will. Может, ты и увидишь это. What a lovely smile you have when you tell a kind lie, Rania. Он меня еще и обосрал, блин. Жаль, в этой игре пиздиться нельзя. Я бы его это... Кофе Гай. Давай сначала возьмем эти... Полутаем все вокруг. Походу полезно лутать. Что такое? Ух ты, ё-моё! Вот это прикол. А всем посрать. Все такие, да, обычный день. Здание упало в океан, да пох вообще. С кем не бывает. Куда надо ставить, эту поднять? Ну, так и не знаю, зачем эти нужны панч-карты. Может, какой-то квест потом на них будет, я не знаю. Посмотрим. Или продать можно будет. Было бы неплохо, кстати. Прям музыка. Экс. Это Даня стоит. Нео. Не, ну с Нео, блин, ну с Нео надо поговорить. Welcome to Neo's Neo Cafe. Добро I'm Neo. пожаловать в Нео What can I КОФЕ. get you? Что я могу тебе дать? Так. Ну я богатая, давай не вачина. That's pretty sweet. Ну и That's кофе. good. Thanks for this, Neo. Спасибо, Нео. Have a spectacular day. Ну все. А где кофе-то моя? Алло. Ладно. Hello. Is that you? Camus, why are you calling me on the comm? I'm on a coffee break here. I have a reason. У меня есть причина Is тебе the звонить. reason И that что you это don't like being за alone? причина? Yes, that is it. Я просто Is не it хочу быть okay? один. It's fine. I'm glad of the company. Why do you need the coffee? Почему тебе I've нужен never кофе? worked night shift before, Camus. Я никогда не Coffee работал creates ночью. the illusion that I'm actually still awake. You wouldn't understand. You don't sleep. Ты I не sleep. поймешь. Я сплю. I guess you go offline and recompile your source code. That's a bit like sleeping. I sleep. Okay, I heard you. Tell me what you found out about Cora. Так что ты нашел насчет I кофе? found 3 different types of things about. Три Camus, вещи. this data analysis and retrieval, it's not that you can't do it, it's just it's a bit dry. Why don't we let the generic automata take care of this part? You can go offline for a bit. Sleep. Sure. Custom personality Camus offline. Generic automata reinstated. All right, Mr. Personality. Tell me what we know about Cora Так чего now. мы знаем о Коре? 3 distinct data points of origin for Cora. 2 deprecated and accessible only via the underweb. Warning, your automata was detected accessing this information and your identity was compromised. Все спалили, что ты Well, это too late to do смотришь. anything about it now. Tell me what you found. Чё Give ты me the нашла? official data first. Официально. Cora is a term colloquially used by citizens of Nivalis to refer to the combination of AI and mechanical systems, which manage the logistical and maintenance systems operating throughout the city. I knew that much. Go on. As an anthropomorphism of a mercurial personality, it is unclear if Cora exhibits a form of sentience or sapience. Что-то связано с... Best data suggests Cora is fundamentally inconceivable by human intelligence, existing just beyond the event horizon of biological minds. Not helpful at all.
Why do people keep talking about Korra then? Day-to-day usage of Korra in conversation invokes the term in the same way one might talk about fate, luck, or serendipity. Example? I checked my balance and I'm all out of credits. Korra knows where it all went. There are 2 more data points for В Korra? общем, упоминание Yes, Коры one from как City Archive in a defunct data что-то pool called удачливое, the типа, Internet. блин, пёс знает, где Another from a paper-based text called The Exegesis, a pseudo-historical book scanned and OCR'd 109,572.75 days ago. Read me the extract of the exit whatever. Reigning atop a Прочитай, hierarchy of smaller automatons, VIs, androids, and machines, Korra is the last of the 12 founders. Complex AIs that formed an advisory council for the human rulers of the city. Why did the founders fail? Did their source code encounter insurmountable logical errors? Or, worst of all, did the founders choose to abandon humanity? And if so, will Korra soon make that same choice? What's your Искусственный confidence интеллект, rating on the accuracy of this information? который помогает управлять городом. 11.40%. Higher than I thought. Does everyone in the city know this stuff but me? Korra is commonly discussed, appearing in up to 0.8% of all communication, but little substantive, verifiable data exists as to its nature. Read me the last data, the one from the internet. Korra, computer-operated recycling agent. That's it? I don't know how this relates to hackers or AI. Не знаю, No как это further вообще data связано available. с AI и Make a хакерами. copy of that exegesis thing to local storage, encrypted. If I get a data violation, I don't want to lose access. And bring Camus back online. Activating custom automata personality, Camus. Did you find out about Korra? More or less. I don't know what I was hoping for. Will you get food too? Not hungry. Hey Camus, have a look at the cafe menu. Do you see all the different types? If you drank coffee, what type would you order? Какой бы кофе ты выбрал, пёс? Donut coffee? That's not really... Пончик какой? No. I said something dumb. Actually, Camus, I think donut coffee sounds pretty great. Так, о, могу что-то там улучшить, ну давайте поговорим. Excuse me, I Вы see you sell извините, old ты stuff. какой-то старый Do you know став what this продаешь. is? Это что такое? Pass it here. Let's see. Ну подай сюда. Oh my. What is it? I thought maybe an old music storage. Music? No, not at all. This is a game. Это An игра. old one at that. Очень Where did you старая. find it? Где ты ее нашла? Actually, it was near some trash. Мусорки. No, I don't believe it. Я не верю. So it's an antique. Почему это Oh какой-то yes, антиквариат? this was played on a Spectrum home computer. 48K. You needed an interface to make the joystick work. Kempston or ProTech. Otherwise you had to с play on the джойстиком. rubber keys. Even the words I understood in that sentence didn't make sense. It's like this, you see. You put this tape into a tape recorder first and... Nope, still no clue. Long ago, information was stored on magnetic tapes. You see the strips here? These Вы wound как на around кассете вообще playheads or something like сделали that. игру? No one knows exactly how it operated now, but we can feed this into our comprehender and it gives us executable code. So this was a game people played on a screen? Oh Была yes, игра, it в would take a которой long time играли? to upload the data to memory, and the executable data itself is tiny. It's hard to comprehend how our progenitors managed to work within such strict memory constraints. You're really Непонятно, into как this stuff, они aren't you? работали и I'm играли. interested in the technology, sure, No, but такой what really короткой fascinates памяти. me is this game. You controlled a little sprite. You walked along a street and you punched everyone you came across. We believe these old games were deeply symbolic, like Sisyphus with the rock. So they were morality lessons? We collectors believe so. I think every one of these classic games can teach us a lesson. What did punching people in the street teach us? Metaphorically, it is telling us that we Это, cannot simply походу, fight какой-то urban меч decay through боксера physical на force. кассете. You Потому что see, она in говорит, this game, when you win, you start again. ты So ходишь the за чувака cycle в городе repeats. и всех бьешь. Exactly. So through the game, we learn that the violence is entertainment. But the creator of the game seeks to tell us that violence is also pointless. These old games were pretty deep. How did this end up lying on the street? There's plenty of other street vendors who are collectors like me. One of them, Old Sinclair, he died last week. And you're not really allowed Один to из own this коллекторов stuff. вообще If умер CorpSec недавно. catches you,
Oh, I'm sorry about Mr. Sinclair. He was in the zone that fell into the sea last month. Can't be helped. You should keep your eye out for more of these. They may be scattered all over the city. You'll pay me for them? I sure will, as long as you keep it Приноси мне quiet. еще In таких fact, игр, я I тебе can even show you заплачу. this one if you like. It has a 2-player mode. We can punch people in the street together. Maybe another time. Месть Just the боксера limbs 2. are fine. Нормально. Что ж, я так понимаю, плохо понимаю пока что, куда нам идти. Ладно, давайте на этом остановимся. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. И будем дальше продолжать бегать по... Как его, не вались, Cloudpunk, короче.